Assalamu alaikum. A very good morning to one and all present here. As rightly said by Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Today, 8th September, we celebrate World Literacy Day. Let's together be a part of this celebration. I call upon Bushra of Standard 12th A to recite the dua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suratul Tini Makkiyya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. Wa turi sinin. Wa hadhal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. As rightly said by Kofi Annan, literacy is a bridge from misery to hope. Next, we have a short speech by Lakdawala Zarina of 12th A. Our librarian, Miss Asma, has prepared the student for the speech. Over to Zarina. Respected principal, teachers, and my dear friends, a very good morning to you all. We all have gathered here to celebrate World Literacy Day. I, Zarina Harun Lakdawala, would like to give some word on World Literacy Day. World Literacy Day is celebrated on 8th September every year. It marks the international celebration and awareness campaign on literacy. In 1964, this day was declared as a holiday by United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. With the help of the various literacy programs, aims to create a literate world and promote literacy for all. UNESCO has stated the importance of literacy. It states that it is a human right, a tool of personal empowerment, and means for social and human development. The United Nations reveals that the world literacy rate is 82% globally. 773 million adults and youth still cannot read and write. It also reports that over 617 million children and adolescents are not achieving minimum proficiency levels in reading and mathematics. There are 155 million children around the globe who are still not attending school and colleges. India's stand in literacy is 77.7%, which is still behind the world average percent, that is 82. There is a wide disparity gender-wise. Male is 84% and female is 70.3%, as well as the locality-wise, rural is 71% and urban is 86% as reported. The father of nation Mahatma Gandhi once observed illiteracy is a sin and shame and must be eradicated. He further said that the literacy can play an important role of empowering transformation and improving quality of life of individuals as well as the society, especially women and those belonging to disadvantaged group of society. He added that there is an urgent need to focus attention ensuring that everyone is brought into the literacy and formal education so that we can move faster towards the national goal. The main purpose of celebrating the World Literacy Day is to encourage awareness among the people about the literacy so that everyone knows about the individual and social rights. It is as important as food to live. UNESCO decided to celebrate this day with a goal to remove various social problems, including poverty, gender, inequality, uncontrollable population growth, etc. You can also celebrate this day by donating a book or visiting a library or to teach an unfortunate child, etc. Lastly, I would like you all to stand up and take a pledge. We learn, we inspire, we teach to make our future full of knowledge and successful. Thank you all so much for listening to me patiently. Thank you.
All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. These are the words of Walt Disney. Next is a short PowerPoint presentation giving a brief description of World Literacy Day and the new schemes for the same. To learn to read is to light a fire. Every syllable that is spelled out is a spark. September 8 every year is celebrated as International Literacy Day as declared by UNESCO. The first day was observed on September 8, 1967. Aim was and aim is focusing the attention on the worldwide literacy. Let's have a look at this. Around 775 million adults worldwide lack minimum literacy skills even today. This is more than twice the population of USA. And most shocking is 60.7 million children do not go to school even today, and many more attend irregularly or are dropouts. The COVID-19 crisis has disrupted the learning of children, young people and adults at an unprecedented scale. Thereby, this year, the theme for International Literacy Day is Literacy for the Human-Centered Recovery, Narrowing the Digital Divide. Let's focus on our country, India. As said, this country continues to flourish when women or men, everyone becomes literate. But due to the lockdown in 2020, the literacy rate had a downfall of 2%, which is now 77.7%. But taking in the impact of coronavirus, lockdown and online learning, there is an expected downfall of literacy rate due to online learning and many various reasons in the coming years. As per the study, Kerala is at the first place with 92.2%, followed by Delhi with 88.7%, Uttarakhand being at the third place with 87.6%, and Himachal Pradesh and Assam with 86.6 and 85.9% respectively. As we all know, when it comes to literacy rate, no state can beat Kerala. You educate a man, you educate a man. But when you educate a woman, you educate a generation. Hence, we need to have more attention on women's literacy programs and their education. Let's move forward to the achievements in the last few years as far as the literacy rate is concerned. Sabko Shiksha, Achhi Shiksha. These are the words of a Prime Minister, Mr. Narendra Modi. As per the scheme, there were various plans and policies which were brought into implementation, such as Saksha Bharat Mission. The school education expanse can be seen on the screen. As today we have around 15.35 lakh schools around us, 86 lakh teachers around us, and many new Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas have opened. Change in no detention policy, further rationalization of syllabus, Beti Bachao, Beti Padhao, Khele India, Khile India, Padhega Bharat, to Badhega Bharat, Atal Tinkering Labs, Midday Meal Scheme, students with special needs were catered. Under the digital initiatives, Operation Digital Board, E-Pathshala, we all are aware about this. Shagun Portal, Online Monitoring and Innovations Repository Portal. Diksha, it's a unique portal for teacher education and upgradation of skills. Pariksha Par Charcha, here I would like to say, the Prime Minister interacted with the senior school and college students from all over the country on the subject of examination stress in February 2018. A bouquet of 32 dedicated high-quality education channels on DTH platform was started. National Digital Library, wherein online library with 17 million digital books and journals were started. National Academic Depository, electronic storage of certificates and degrees. Unnat Bharat Abhiyan, focusing on development and education of villages.
And how can we forget about the National Education Policy 2020? It aims at transforming India by providing high quality education to all, and it aims to achieve 100% adult literacy. Lastly, I would like to end by saying, keep learning each letter, keep climbing the mountain of knowledge. Dear friends, this is an information which I would like to provide you. 2021 World Literacy Awards. Don't miss these awards. Every year, the World Literacy Foundation recognizes individuals and organizations annually for their outstanding endeavors that promote literacy learning. The awards are an initiative of the World Literacy Foundation. You can register for free to attend the World Literacy Award live online on September 8th, that is today, from 8 p.m. The link is provided. You can follow the link. Thank you. Savitribai Phule was the first Indian woman teacher, and she started a school for girls. There was another luminary woman who stood side by side with Savitribai Phule, worked in Bhidawadi school, teaching girls and encouraged families to send their girls to schools. She was none other than Fatima Sheikh. Let's meet her today through a mono acting which will be performed by Aunt Kulsum of Standard 12A. Over to Kulsum. अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बहुत दिनों से मैं आपसे मिलना चाह रही थी, आपसे बातें करने का और आपको कुछ बताने का बड़ा मन कर रहा था। आज मैं यहाँ एक ख़ास मकसद के तहत आप लोगों से मिलने आई हूँ। मैं जानती हूँ आप में से केवल कुछ लोग ही मुझे पहचान पाए होंगे। चलो सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ। मैं फातिमा शेख हूँ, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की सहयोगी। जब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का बीड़ा उठाया, तब मैंने उनका साथ दिया। उस ज़माने में अध्यापक मिलना बहुत मुश्किल था। जब ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया, तब उन्हें उनके घर से निकाल दिया गया। तब मेरे बड़े भाई उस्मान शेख ने उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी। उस्मान शेख ने मेरी और ज्योतिबा फुले की बहुत मदद की। सन 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खुला। तब मैं फातिमा शेख इस स्कूल की शिक्षिका थी। क्या बताऊं आपको, आसान नहीं था। आसान नहीं था लड़कियों के लिए स्कूल खोलना, आसान नहीं था समाज से लड़ना, आसान नहीं था ये सब। कभी कभी रोती, थकन का भी एहसास होता। ऐसा लगता कि अब समाज से नहीं लड़ पाऊंगी। फिर खुद को ही समझाती, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर हम हारे जाएंगे तो इन लड़कियों को हिम्मत कौन देगा। सन 1848 में लड़कियों के लिए स्कूल खुला। क्या बताऊं आपको, कितनी खुशी हुई। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगी मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जाने से पहले मैं अपने मकसद के बारे में बताती हूँ। वही मकसद जिसके लिए मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल दौर है, हर कोई बहुत परेशान है, लेकिन गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बच्चों, आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको हर हाल में अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी शिक्षा ही केवल आपके जीवन को बदल सकती है। कोई भी परेशानी हो, आप अपनी शिक्षिका से बात कीजिए। आपकी शिक्षिका आपके साथ है। चाहे जो भी हालात हो, आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। चलो अब मैं चलती हूँ, फिर किसी दिन आऊँगी आप लोगों से बातें करने। शुक्रिया। Literacy is the most basic currency of the knowledge economy. Next is speech by Khan Labiba of Standard 12A. Over to Labiba. Good morning, Honorable Principal, respected Vice Principal, my lovely teachers, and you, my dear friends. It is rightly said by Mahatma Gandhi,
If you want to reach real peace in this world, educate our children. Just imagine what the world would be if neither one of us could read or write. Just put yourselves into the shoes of those who can't read and write and are dependent on others every time they want to read and write. Now here, we all are aware how hazardous illiteracy is for our society. Now the question here is, what are we doing about it? Yes, I know what are you thinking. It's not what can we do, it's government and NGOs' job. The very first thing is to change our attitude because big revolution begins with small changes. When it comes to investment, we all invest in something that will benefit us throughout our life. So let's go by this proverb. If you want to invest for a year, sow rice. If you want to invest for a decade, plant a tree. But if you want to invest for a lifetime, educate someone. I want to appeal each and every one here to invest your time and skills to contribute towards the development of our nation by at least educating one person. We belong to the land of Mahatma Gandhi, Mahatma Phule, Savitribai Phule, Rabindranath Tagore, and many such honorable personalities who have worked tirelessly in educating India. So let's work together to keep their struggle alive. Their struggle for better, educate, developed and stronger India. I would like to conclude my speech by echoing the words of Kofi Annan. Literacy is a bridge from misery to hope. Thank you. इल्म के रुतबे से वाकिफ है जहां, इल्म के रुतबे से वाकिफ है जहां, गोशे गोशे में है शोहरत इल्म की. Next is a मुशायरा by Ijaz Miss and her team. Over to Ijaz Miss. अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन. आज वर्ल्ड लिटरेसी डे के मौके पर अंजुमन-इस्लाम गर्ल्स कॉलेज की तुलबा ने इस खुसूसी मुशायरे के जरिए इल्म की अजमत को साबित करने की हद दर्जे कोशिश की है. उम्मीद है आप सभी हज़रात इससे महसूस होंगे इंशाअल्लाह. इल्म का ये दायमी दावा रहा है, मैं तुम्हें पस्ती से पहुंचाऊंगा ता मुझे कमाल. मैं तुम्हें पस्ती से पहुंचाऊंगा ता मुझे कमाल. मैं तुम्हें देखूंगा जब गिरता हुआ लूंगा संभाल. मैं तुम्हें देखूंगा जब गिरता हुआ लूंगा संभाल. मैं बनाऊंगा तुम्हारे काम सब बिगड़े हुए. मैं सुझाऊंगा जमाने की तुम्हें सब चाल ढाल. मुल्क में इज्जत से रहना मैं सिखाऊंगा तुम्हें. सल्तनत का मोतमिद बनना बताऊंगा तुम्हें. काबिलियत तुम में बढ़ने की है देखो किस कदर. काबिलियत तुम में बढ़ने की है देखो किस कदर. बढ़ सकोगे जिस कदर उतना बढ़ाऊंगा तुम्हें. इन्हीं अशार के साथ मैं दावत कलाम दे रही हूँ 12th साइंस की तलबा मासूम को कि वो आए और अपने बेहतरीन अंदाज में इनकी अजमत को हम सब पे पुरसूं. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. हाथ आ जाता सिकंदर को अगर मेरा सुराग. हाथ आ जाता सिकंदर को अगर मेरा सुराग. छोड़ देता जुस्तजुए चश्मे आब. क्या बात है, क्या बात. छोड़ देता जुस्तजुए चश्मे आब. मेरे जो हामी हैं उनकी यूं फली कई कोशिशें. मेरे जो हामी हैं उनकी यूं फली कई कोशिशें. एक दाने से हो होश है जिस तरह बे आप. क्या बात है अबस गर कौम ने बेवक्त पहचाना मुझे. सही है अबस गर कौम ने बेवक्त पहचाना मुझे. बरकते
پر ہے ناز بے کرم. کیا بات ہے، کیا بات کیا ہے. لیے بیٹھے ہو، کیا لیے بیٹھے ہو فخر منصب و جاغیر کو. بے شک بے شک. منصب و جاغیر ہے سب کوئی دن کے مہمان. کیا تم نہیں رتبے میں بڑھ کر تغلق و تیمور سے. تم نہیں رتبے میں بڑھ کر تغلق و تیمور سے. تنگ ہے آج ان کی نسلوں پر زمین و آسماں. تنگ ہے آج ان کی نسلوں پر زمین و آسماں. چھوڑ جاؤ واسطے اولاد کے کوئی سپر. چھوڑ جاؤ واسطے اولاد کے کوئی سپر. ورنوار اپنا کرے گی گردش دور زماں. کیا بات ہے، کیا ورنوار بات اپنا ہے. کرے گی گردش دور زماں. آؤ باندھو عہد مجھ سے اور میرا ساتھ دو. آؤ باندھو عہد مجھ سے اور میرا ساتھ دو. میرا سودا نقد ہے اس ہاتھ دو اس ہاتھ دو. میرا سودا نقد ہے اس ہاتھ دو اس ہاتھ دو. اس پرجوش ماحول میں مجھے علم کی عظمت کی مناسبت سے ایک نظم یاد آ رہی ہے. ملاحظہ فرمائیں. علم سے بڑھ کر کچھ بھی جہاں میں نہیں. خوب خوب. علم سے بڑھ کر کچھ بھی جہاں میں نہیں. پھول ایسا کوئی گلستان میں نہیں. پھول ایسا کوئی گلستان میں نہیں. علم اللہ نے فرض ہم پہ کیا. علم اللہ نے فرض ہم پہ کیا. علم سے ہم پہ راز حقیقت کھلا. علم سے ہی ملی ہم کو راہ وفا. علم سے ہی ملی ہم کو راہ وفا. علم ہے ابتدا علم ہے انتہا. علم ہے ابتدا علم ہے انتہا. علم سے بڑھ کر کچھ بھی جہاں میں نہیں. علم سے بڑھ کر کچھ بھی جہاں میں نہیں. پھول ایسا کوئی گلستان میں نہیں. علم سے ہم کو راز حقیقت ملی. علم سے ہم کو راہ حقیقت ملی. سبحان اللہ سبحان علم اللہ. پر ہے عمل کی عمارت کھڑی. علم پر ہے عمل کی عمارت کھڑی. علم ہے فکر و نظر علم ہے آگہی. علم ہے فکر و نظر علم ہے آگہی. علم احساس ہے علم ہے زندگی. علم احساس ہے علم ہے زندگی. علم احساس ہے علم ہے زندگی. بے شک بے شک. علم سے بڑھ کر کچھ بھی جہاں میں نہیں. کچھ نہیں کچھ نہیں. علم سے بڑھ کر کچھ بھی جہاں میں نہیں. پھول ایسا کوئی گلستان میں نہیں. پھول ایسا کوئی گلستان میں نہیں. پھول ایسا کوئی گلستان میں نہیں. بہت بہت شکریہ. انہی اشعار کے ساتھ آغاز کلام دے رہی ہوں صفیہ کو. صفیہ اپنے مختلف انداز میں ہم سب کو تعلیم کی عظمت سے ہوشناس کریں گی. صفیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم کے تعلق سے کچھ احساسات آپ کے پیش نظر ہے. سماعت فرمائیں. خدا نے علم بخشا ہے ادب احباب کرتے ہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. علم بخشا ہے ادب احباب کرتے ہیں. یہی دولت ہے میری اور یہی جاہو حشم میرا. اگلا شعر ہمارے خاص بچیوں کے لیے. توجہ دے اپنی تعلیم پر کہ توجہ دے اپنی تعلیم پر نہ پڑ عشق کے عذابوں میں. توجہ دے اپنی تعلیم پر نہ پڑ عشق کے عذابوں میں کہ اکثر وہ لوگ برباد ہوتے ہیں جو رکھتے ہیں پھول کتابوں میں. ہر طرف یہ شور ہے کہ ہماری قوم تعلیم میں پیچھے ہے. تو اگلا شعر بھی سماعت فرمائیں.
हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे। क्या कहने? हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज भी इकरा से हुआ। ऐसे खास मौके पर अगर वालिदैन को फरामोश न करें तो उनके साथ ज्यादती न होगी, लिहाजा मुलाहिजा फरमाएं। वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है, पसीना हद से बढ़कर भी मेरी खातिर बहाया है। बहुत अच्छे। खड़ी रहती हूँ शाहों पर जो अपना सर उठा कर लें, खड़ी रहती हूँ शाहों पर जो अपना सर उठा कर लें, मेरे वालिद ने मुझको आज इस काबिल बनाया। इल्म के ताल्लुक से कुछ और अशार हैं, लिहाजा समाअत फरमाएं। जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाज़न, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाज़न, कहते हैं उसी तालीम को अरबाब नजर मौत। जिंदगी कुछ और शे है, इल्म है कुछ और शे। जिंदगी कुछ और शे है, इल्म है कुछ और शे। जिंदगी सोजे जिगर है, इल्म है सोजे दिमाग। क्या बात है। इल्म दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है। कि इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है। एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराग। एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराग। इल्म में दौलत भी है, इज्जत भी है, लज्जत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सफिया आपका। अब इसके बाद अपने मनचले अंदाज में छोटी छोटी बच्चियों के लिए हमारे साथ हैं बुशरा, 12 साइंस की। वो सभी बच्चियों के दिल में इस तरह से नज़्म पेश करना चाह रही हैं कि उनके दिल में इल्म की अजमत पेवस्त हो जाए। आवाज दूंगी बुशरा को। आइए बुशरा। आओ बच्चों, तुमको बताए आंखों देखा हाल सुनाए, हमने इस दुनिया में रहकर कैसा कैसा देखा मंजर। गर्मी देखी, सर्दी देखी, तेजी देखी, नरमी देखी, बादल देखा, पानी देखा, दरिया की तुफानी देखा, देखा, आम देखा,
علم کی عظمت کو واضح کیا. بس اس شعر کے ساتھ اس مشاعرے کا اختتام چاہتی ہوں. جہاں تک دیکھیے تعلیم کی فرما روائی ہے، جہاں تک دیکھیے تعلیم کی فرما روائی ہے. جو سچ پوچھو تو نیچے علم ہے، اوپر خدائی ہے. The last part of the session, we have beautiful thoughts on importance of education. Over to Yasmin Ansari Miss for the same. السلام علیکم. آج کے اس عالمی یوم خواندگی کے جشن میں آپ کا استقبال ہے. اس دن کے حوالے سے میرے ذہن میں کچھ باتیں آئیں جنہیں میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی. ان میں کچھ سنہری باتیں ہیں اور کچھ سلوگنز ہیں جو میں نے بنانے کی کوشش کی ہے. تو چلیے آغاز کرتے ہیں. انٹرنیشنل لٹریسی ڈے یہ ہر سال 8 ستمبر کو منایا جاتا ہے. قرآن مجید، پہلی وحی، اقرا میرا پہلا لفظ اقرا. قرآن کہتا ہے میرا پہلا لفظ اقرا. جب جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فرمایا اللہ نے اقرا بسم ربک الذی، پڑھو اقرا پڑھو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا قل کہو، کہا اقرا پڑھو. میرے رب نے تمام عالم انسان کو پیغام دیا کہ پڑھو. انبیاء کا ورثہ علم. اللہ کے رسول کے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ علم میرا ورثہ ہے اور دولت قارون و حامان کا. نبیوں کے وارث بنیے، علم حاصل کیجیے. لڑکی ہو یا لڑکا، لڑکی ہو یا لڑکا، ملے دونوں کو پڑھنے کا موقع. دادی ہو دادا ہو، امی ہو ابا ہو، نانی ہو نانا ہو، پڑوس کی چاچی ہو، خالہ ہو، انکل ہو، آجی ہو، بھائی ہو بہن ہو، آئیے اس بات پر کس لیں کمر. آئیے اس بات پر کس لیں کمر کہ پڑھنے کی نہیں ہے کوئی عمر. کتاب کہتی ہے مجھے کھولو، مجھے پڑھو، آگے بڑھو. پڑھیں اور پڑھائیں، دیش کو آگے بڑھائیں. مہاراشٹر گورنمنٹ کہتی ہے ملگی شکلی پرگتی زھالی. مرکزی حکومت کہتی ہے پڑھے گا انڈیا تبھی تو بڑھے گا انڈیا. پڑھیں اور پڑھائیں، دیش کو آگے بڑھائیں. قلم کہتا ہے قلم گوید کہ من شاہ جہانم، قلم گوید کہ من شاہ جہانم، قلم کشرا بدولت می رسانم. قلم کہتا ہے کہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں. جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اسے تخت تک پہنچاتا ہوں. Literacy welcomes you to the future. So, literacy is the torch of the future. اقبال نے کہا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ایک شاعر کہتا ہے شوق کی حد چاند تک تو نہیں، ہے بھی رفت آسماں اور بھی. So, when you became literate, beyond the stars is your limit. And literacy and poverty does not exist together.
چلیے پڑھیں اور پڑھائیں، دیش کو آگے بڑھائیں۔ تھینک یو۔ ہم سب معلمات ہیں، اور میں اپنی عمر کی تمام معلمات کے تعلق سے ایک بات تو کہوں گی کہ ہمارے زمانے میں جب ہمارا بچپن تھا، جب ہماری جوانی تھی، ہم سب پڑھنے کے انتہائی شوقین۔ کبھی گھر میں صاف صفائی کرتے وقت کوئی کاغذ ہاتھ میں آ جاتا نا، پرزہ، اس کو پڑھنے لگتے ہیں۔ امی کی ڈانٹ بھی پڑتی، کام دیر سے ہوتا۔ اماں پان کھاتی تھی، اماں میری پان کھاتی تھی، ان کے لیے سپاری لینے کے لیے نیچے جاتے تھے، کاغذ میں باندھ کر دیتا تھا وہ دکاندار۔ اماں سپاری لے کر کے پرزہ ایک طرف ڈال دیتی، ہم وہ اٹھا کر پڑھنے لگتے۔ معلمات کا تو یہی ہے، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں ہی نکلی ہماری، ماشاءاللہ۔ پہلے خود پڑھا، اب بچیوں کو پڑھا رہے ہیں ہم۔ آج سوچتی ہوں کہ اگر اردو نہیں پڑھی ہوتی میں نے تو کس چیز کی اتنی بڑی کمی ہوتی میری زندگی میں۔ میں نے غالب کو نہ پڑھا ہوتا، میں نے ابن صفی کو نہ پڑھا ہوتا اگر میں اردو نہیں جانتی تو، میں ابن انشا کو نہیں جانتی، میں احمد فراز کی غزل کو نہیں جانتی، میں مشتاق احمد یوسفی جیسے مزاحیہ نگار کو نہیں جانتی، کتنا بڑا خلا ہوتا۔ یہ زبانیں جو ہم سب کو ایک نئے نئے علم سے روشناس کراتی ہیں۔ بس پڑھنا پڑھنا اور پڑھنا، ذہن کو کھولنا، شعور کو سمجھنا۔ تھینک یو۔ اس پریزنٹیشن کے ذریعے بس میرا یہی مقصد ہے کہ خواندگی کی اہمیت کو ہم ہر کسی تک پہنچا دیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ یوم خواندگی کا، عالمی یوم خواندگی کا پروگرام اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ میں انجمن-اسلام سیف طیبجی گرلز ہائی اسکول اور جونیئر کالج کی پرنسپل شمع تارا پور والا صاحبہ اور وائس پرنسپل فوزیہ شیخ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے جونیئر کالج کی ٹیم کو اس پروگرام کی ذمہ داری سونپی۔ میں اپنی سپروائزر عشرت خان صاحبہ کی بھی ممنون ہوں، جنہوں نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ اپنی ساتھی معلمات سید اعجاز فاطمہ، مسرت خان، نغمہ دودوالا، شادمہ خان، تسکین انصاری، سمیہ، شبین بیگ، جنہوں نے اس پریزنٹیشن کی تیاری میں میری مدد کی، اور وہ طالبات جنہوں نے اس جشن کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں اپنا کردار بخوبی ادا کیا، میں متشکر ہوں ان تمام کی، اور ساتھ ہی تمام حاضرین کی بھی۔ میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے کثیر تعداد میں شرکت فرمائی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت طلب کرتی ہوں اور اس میٹنگ کو یہی ختم کرتی ہوں۔ ہیپی لٹریسی ڈے۔ السلام علیکم۔